special event gathering of the Ukrainian Historical Encounters series entitled The Ukrainian Experience in 1942 and subtitled The 80th Year Retrospective. Вітаю вас всіх на спеціальній зібранні серії української історичної української зустрічі під назвою «Український досвід 42-го року». My name is Walter Zaryckyj. During the last 6 months, I've had the pleasure of being the program coordinator for the event. Today, I will have the honor of being its discussion moderator. Мене звати Володимир Zaryckyj, слава 6 місяців, я мав привілей бути головою нашої події, і маю шану бути загальноведучим нашого залу. It's custom to have it at our historical encounters event. Before moving formally to our opening session, a word of welcome by our gracious host, President of U.S.A, Ms. Nalywajko. I will take just a brief sliver of time to touch upon two matters: the why, better said, the theme of our get-together, and the how, better said, the rules of discussion and conversation today, plus a one-paragraph prelude on the language issue. Now, I just simply want to tell you that at first, when we saw what we have here in terms of the structure of this, and this is as well for those that are watching this by Zoom, that we understood that there were different circumstances. But I don't think anything could possibly put the confluence of events the way this event is going to be held. Because this event will talk about war crimes in Ukraine in 42 and what the Nazi regime did. Today, we're going to be witnessing at the back where you see the Ukrainian flag, Hajda and her given us images of war crimes and atrocities that have been committed at this very moment. And the confluence of those ideas are going to astonish you. And I also would recommend that everyone take the additional supplemental material that we've given, because that supplemental material talks about our resistance to the Nazis, in places like this on partisan resistance to the Nazis in Kherson in 42. Just think of what's happening these days in places like Zaryckyj, where the Russians are about to run a false referendum. Just think of the contrast and think of the images that you're seeing here. Some of you may be seeing it on your screens at home. These images are unforgettable. They're powerful. In some ways, this almost all makes sense. So, anyway, I'm sorry about that. A quick word on the language issue. We have left the era of nonstop webinars and again, embraced the intimacy of real venue gatherings. The Zoom format has been retained for those speakers and members of the audience unable to participate in person. We will be therefore running our Whisperbot translation channels, a Ukrainian one and English one. We have a professional interpreter who will render the language preference smooth. If you require translation at any point, please feel free to pick up a listening device in the foyer or actually in the room. Yours truly will use English from this juncture on unless otherwise required. Okay, over to the why question, very equally quick. A bit over 2 decades ago, a beloved colleague of all those, many of those presenting today, Dr. Hajda, together with put together a seminal conference entitled Russia-Ukraine, a historical encounter. A difficult, we call it, historical encounter. We did that at Columbia to explore the perennially troubled relationship between two nations linked by geographic proximity. Boy, was he Orlov, as they say in Ukraine. The investigation was a huge success and in fact generated a volume of proceedings bearing the same title. 3 years later, which organized US-Ukrainian historical encounters. In the following year, 2002, while attending a conference on the Lubomyr, yours truly tried to apologize for the faux pas. Mark, welcoming the apology with a smile, simply responded, "Hey, how about we go to Institute for Europe?"
it's interesting because years ago, the journalist asked for we're sitting in the office, and we came up with an institute where the world meets Ukraine, and I think that is definitely what this year has symbolized. Everybody has come here. We are fortunate to have had a very visionary founder who, first of all, post World War II, wanted to make sure that his Ukrainian heritage and the history and the beauty of the culture and the language and everything that represented Ukraine was not lost. He also had vision and understanding that education mattered, and found this unbelievable building for us and purchased it in 1955. I'm just going to, first of all, welcome everybody. Thanks for being here. The work that the Ukrainian Historical Encounter Series does is really so important, but especially in this year, really, it's hard to believe that 8 years later, we're still dealing with the same thing. I mean, is using the same Hitler's playbook. And so I guess I would challenge everybody as we talk about it years ago to think about how and what each of us can do to change this time, because the outcome has to be different this time. There's just too much collective loss of pain over many centuries for Ukrainians not to change. So each one of us can do something to make sure that we contribute to a positive outcome. I'm going to touch a little bit upon the exhibit. So as Walter said, I was at first very apologetic about the room, which was not anticipated at the time that we took the exhibit out. But I want to give everybody a little bit of background on the exhibit, although it does seem obvious, but it is. There are a couple of important things to sort of that you should know. So first of all, the exhibit was originally launched at this year's World Economic Forum in Davos, which I was fortunate enough to attend. And it was organized mainly by the Victor Foundation and the Arts Center. The exhibit that you see here is pretty much the same exhibit that happened in Davos. What they did, because Russia was not Russia always took over the same space in Davos during the World Economic Forum, Russia House. And so the Hulyk Foundation took over that same space and renamed it the Russia War Crimes House. It was an incredibly powerful statement to the world. Basically, this is the exhibit that was there. What's interesting is that the exhibit was modified in this space. Civilian war crime documentation, and it is independently verified by an outside agency. So this is not, every single photograph, every single war crime has been independently verified, so that this is not just some photographers, snapping photos and saying, I think this is a war crime. There are about, I think there are 30 photographic images. Again, the dimensions are dramatically different than they were in Davos, especially the one as you walk in at the bottom of the staircase of the gentleman looking up dazed, post, I'm sure, getting shelled. And there, everything is labeled about where it is. There's some famous photos, like unfortunately the pregnant woman that died. That was on, in every newspaper and on every TV channel when it happened. They did update a couple of photos as you walk in the lobby. Basically, as they started to uncover the mass graves in Izayuk, that's what you see down there. There are 2 additional photos. The map that you see gets updated also. But again, it's just verified war crimes. So you'll notice that there's nothing listed for Mariupol,
because they have not had the opportunity to go in and to verify what happened there. I mean, the estimates are that 140,000 people have been killed, which is just an unbelievably staggering number. That's out of a population of 500,000. But again, this is all just verified information. So as you're looking at this, you say, "Wow, it only says that 7,000 people got killed or hurt." That's kind of why the numbers are what they are. For those of you who didn't have an opportunity to see the video, which is at the back in the other room, which now displays the Ukrainian flag, I would just encourage you to come back. It's not going to be playing the rest of the day today. I would encourage you to come back next week. Tomorrow we're closed to the public and it will not be playing also, but the exhibit will run through next Sunday. That video is, it's really, again, I've seen it so many times. I've seen these images so many times, and I walk by and something hits you and you just break down. You look, I mean, for those of us who either who grew up hearing the stories of what our parents and grandparents went through, for those of you in the room who actually went through it, you can look at it and say, wow, like that was me, or that was my parent, or that, that could be me again. So, it's really, really, it's incredibly powerful. So the video has over 6,000 images. They click through very, very quickly. That's intentional on the part of the curator. Bjorn Geldof, who was here last week, helping to set up the exhibit. It just clicks through many, many, many images. What has been added since its original showing in Davos is Ukrainian government intercepted actual phone calls from Russian soldiers calling home to their mothers, calling home to their wives, and kind of bragging about all of the looting and raping and killing that they have been doing. It's also subtitled, so if you don't have to listen, you can read. It shouldn't be shocking, given everything that the world knows that they're doing, but it is kind of shocking to hear all of this and see it. So it clicks through 6,000 images over about 8.5 minutes. It's an 8.5 minute video, and then it moves through. I do encourage all of you to come back and see it if you have not had an opportunity to look at it this morning. It will keep coming back to you, and frankly, it should. The world needs to know and remember. So while these images are obviously incredibly graphic, incredibly disturbing, this was happening in Ukraine every single day. And while the subject matter is awful, I am incredibly honored on behalf of the Ukrainian Institute to be able to show this exhibit to the world. I feel that our banners outside, the stark contrast against this incredible building saying Russian war crimes over and over again, is an important reminder to the world, right on the corner of one of the most important streets on the planet, to say, let's not forget, come in and see it. I can tell you that the people who have been coming in to see it are very, very moved, as well as they should be. So thank you for working with the space. It is a little disruptive, but clearly, everybody's world in Ukraine has been disrupted much more dramatically, and this is really a way to honor that and to make sure that everybody knows what's happening there. So without further ado, thank you for being here. I hope you enjoy the day. We're so delighted to host this conference again, and we look forward to seeing you again next year. Thank you. Now the work will begin. Thank you. This is the venue, and I think that the work that we do, when we see these images, maybe during the lunch break, might be great enough, because the lunch will be served on the third floor, so that those that want to do so much, then can come down and watch those images are very powerful. Add to everything. So with that, we turn to the first session. I'm going to ask the two individuals that are involved with the first session, Dr. Kipa and
Lubomyr, Hajda, please take those seats here for a second. I will then introduce the first focus session will involve Nazi occupation of Ukraine's first full year exposure to the military Deutsche phenomenon. So I ask Sarah to come. We both can make use of the podium if you wish, but I think for the discussion we'll be able to. Yes. If we can, right here, change the slides. Yes, I'm about to just say I pictured it. Oh, no, I no question. Yes, no question. We will have a second microphone in the discussion. Yes, but yes, I would agree. And, yeah, yes. But I think it's only actually, when it comes to introductions, we have a sheet, and all the important things are basically mentioned on that sheet about the participants here today in this program. So it's my pleasure. I thank Dr. Zaryckyj for thinking of me and inviting me to join you here today for this particular program. And for the first sessions, I'm dealing basically with the year. Some of the significant events, or at least events as they developed and led to the programs that will be then discussed, the Nur für Deutsche and also the Ostarbeiter theme that will come up in today's session. And so, let me just take a couple of minutes to look backward. Actually, in 1942, I was around. I was in Kiev, and I vacated our stay in Kiev with my parents a year later, in 1943. I do remember my first recollections as a child stem or come from that particular event in that particular course of human history as such. Of course, I didn't know then what was going on, nor really, I had a sense of something going on all over the place, but it made no sense to me. I had no way of understanding what was going on. That came later in discussion periods. So I can't contribute much from my own experiences, because the only thing I remember is that in the train we traveled, in the train we traveled to leave Kiev, that train was bombed. And in the process, we all had to get out of the train, and we were dumped into a forest area through which we then proceeded. And I know it was raining, it was cold, it was windy, and I couldn't tell the difference between thunder and the bombing that happened. But of course, fortunately, my parents took care of that particular thing. But that's the only thing I can share, in other words, of that time. Well, let's take a quick look back. The Nazi-Soviet collaboration, which was established in 1939 on the basis of the Molotov-Ribbentrop Pact, ended with the German invasion of the Soviet Union on the 22nd of June, 1941. The surprise German invasion of the USSR at that time was named Operation Barbarossa. The Germans moved quickly, and by the end of November, virtually all of Ukraine was under German control.
Initially, the Germans were greeted as liberators by some of the Ukrainian populace, as we can read in the great number of sources. But in Galicia especially, there had been a widespread belief that Germany was the Ukrainians' natural ally for the attainment of their independence. And this, of course, turned out to be an illusion. I'll get back to the illusion in just a moment. But following the German attack on the USSR in June 1941, members of the expeditionary groups of the Organization of Ukrainian Nationalists, that's the, I guess we call it the Bandera faction today, proclaimed an independent Ukrainian state in Lviv, hoping thereby to place before the Germans a fait accompli. However, in July, the Germans responded by arresting Stefan Bandera and Jaroslav Stetsko and many other prominent Ukrainian nationalists by initiating the rule of terror in Ukraine in particular, and the Jewish population of Ukraine was singled out by the Nazis for all their exploitation. So that is the shattering of the illusion. The illusion is quickly took place. The Nazis were, of course, we all know that, far from supporting Ukrainian political aspirations, and they created the Reichskommissariat, which in itself became a structure that governed the money, some of the events taking place. Now, the Reichskommissariat is an administrative unit that included most of Ukrainian territory under civilian rule during the German occupation. And that actually covers the years 1941 to 1944. In the Reichskommissariat, ruthlessly administered by one of the, excuse the bastards of that particular period. Basically, Ukrainians were slated to be slated for servitude. Some 2.2 million people were taken from Ukraine to Germany as slave laborers, who became later known as the Ostarbeiter, or Eastern workers as such. And a German colony, in other words, Ukraine became a German colony, and the RKU constituted an important part of Adolf Hitler's Lebensraum and other concepts, the creation of an expansion for Germans to enjoy, and was completely deprived of autonomy, of any kind of international status. And Nazi plans called for the post-war unification of the Reichskommissariat with the territory of the German Reich. And in fact, however, Hitler, of course, was unable to inspire many Germans to colonize Ukraine. Ostarbeiter, which will be addressed in the second part of this morning's particular session, Ostarbeiter, it's a German term for several million civilians from the conquered eastern territories taken to Germany for forced labor during the Second World War. Initially, many Ukrainians greeted the Germans as liberators from the Soviet rule, and 80% of the first labor quotas were filled by volunteers. But the brutal treatment of the volunteers, who were packed into freight cars without food or without sanitary facilities, soon became known in Ukraine. And so by the summer of 1942, there were really no more volunteers. From that point on, people were rounded up arbitrarily. Official reports of German soldiers' letters to relatives described the beatings and the mistreatments of Ostarbeiter as everyday occurrences in Ukraine. Nazi war crimes took a staggering toll during the occupation of Ukraine in 1941-44. Adolf Hitler, who regarded Jews and Slavs of subhumed and considered Ukraine and its people as resources to be exploited ruthlessly,
in the interest of German eastward expansion and world domination. The one point here, perhaps to good faith to add, is that the military value of the Ukrainian nationalist backing for the Nazi cause was actually, we could say, negligible. Nazi Germany's major allies in the invasion of the USSR were, of course, Romania and Hungary. And so, taking under consideration current events, Putin's insistence that Ukrainians are Nazis goes against the historical fact and is, of course, profoundly cynical as such. So much for just a general, broad description of the setting in which we will hear, or about which we will hear. And our first speaker, who's well known to most of you, I would assume, Dr. Lubomyr Hajda. And again, there is a biographical paragraph about him. The one thing that I found I could add to that is that Dr. Hajda, according to the current, what shall I call it? According to basically the current information that is out there on the internet, has 61 publications to his credit as such. I don't know, that's probably outdated as well. He's also exaggerated. So, I came across it in many various internet pages as such, but it is interesting to note, for example, that and I noticed that some of the books outside also appear here. For example, it's 61 publications. Right? The nationalities factor in Soviet politics and society as one work that I came across, in other words, that was of interest to the general public, that Ukraine and the world studies and the international relations and security structure of newly independent state, cultures and nations of Central and Eastern Europe, essays in honor of Roman Skłoduk, and the battle for Ukrainian, a comparative perspective. Some examples of co-editing 61 publications that were supposedly cited. Today, Dr. Hajda will speak about Nazi occupation of Ukraine in its first full year, exposure to the Nur für Deutsche phenomenon in 1942. So over to Steve. Thank you very much for this very kind introduction. Having done many introductions myself, I know how much, shall we say, credit is given where perhaps it is much more modest. It is true that I have addressed this in other audiences, so I may be known to a number of you. There's a major difference. In the past, I spoke about subjects in which I had some expertise and knowledge. Today, I will be speaking about an area in which I have done virtually no independent research and am dependent on the knowledge that I do have on the work of many other people, including many of you here present. So it is a little awkward to be addressing the experts from the point of view of a non-expert, but such was the request by the organizer, and who am I to argue with Walter Zaryckyj. Secondly, I always find it a pleasure to speak to a group of people whom I largely know, with whom I have interacted, because I feel that one does not have to preach, one does not have to
lecture. One can basically share thoughts in a more informal way and maybe engage in a conversation, a discussion, rather than give a straightforward ABC type presentation. And I'm also pleased that Dr. Kipa has already touched on the main points of this particular session, because I did not intend to go into any great details. In fact, I think that what little contribution I can make here is not on focusing on details, which I'm not an expert, but in trying to form a larger picture from sort of the outside, from the perspective of a, maybe a generalist. So I will in fact be taking some steps forward from what Dr. Kipa already said, and I think and hope that it will work out. I think that we will have complemented each other as well. So having said why I shouldn't be speaking here, let me start to actually speak. It is difficult when one looks at World War II in general or in Ukraine to actually separate out a particular year, 1942-43. They all tend to merge, they all are part of a broad picture. It's part of a continuum, but still it is helpful sometimes to see what the defining features of particular subsets may be. So I would like to start with looking at the bookends for 1942. 1941, on the one hand, which itself has a prologue, well, many prologues, but let's say at least from 1939 to 41, as Dr. Kipa mentioned, the Molotov-Ribbentrop Agreement, the division of intra-war Polish state between Nazi Germany and the Soviet Union, and the unification, for better or worse, but for the first time in centuries, bringing Western Ukrainians and Eastern Ukraine into the same state framework for at least a couple of years, which I think was a very crucial development and the further development of the integration and relations between the different sections of Ukraine subsequently. 1941, as was already mentioned, was the starting point of World War II on Ukrainian territory, that is the military actions. And this started with the invasion of the 22nd of June, 1941. The military occupation, which began in June and proceeded very rapidly, and by the end of the year had reached Kharkiv and beyond. The thing to keep in mind for this initial pre-1942 period is that it was a period of very rapid and lightning change. It was accompanied by confusion, even chaos, and in periods of confusion and chaos, things can sometimes be done when they cannot be done if there is already a strong hand in place in administration and apparatus and institutions. So 1941 for Ukrainians was a period of throwing off at least some shackles, and before the new shackles have been fully in place, to attempt self-realization, whether it is on a local level and establishing institutions like schools and services and local security. Interaction between East and West with the Hulyk-Hnatenko movement that had been already mentioned. So this was the one bookend. The other is 1943 and
subsequent, which was the beginning of the end of the Nazi regime, done at Boston, and especially with the Battle of Stalingrad, where the rapid movement in Ukraine was replaced by a gradual and increasingly rapid withdrawal through Ukraine a second time, with all the horrors that followed a second time in the opposite direction. So between these 40 bookends, 41 and 43, we have sort of the classical period, shall we say, of World War II in Ukraine. That would be my first point. My second point is it's something that is generally known. In fact, I think everything that I'm saying is generally known, but it is worth noting is that with this whirlwind swirling over Ukraine, and huge commonalities that we're aware of, there were also great varieties of experiences, and we sometimes tend to forget about that when we concentrate on the Nazi German occupation of a particular Ukrainian territory. We should keep in mind that there was Transcarpathia, which had been part of, well, for a millennium, part of Hungary, then in the interwar period, part of the democratic, newly constituted Czechoslovakia, and which gave in 1938 the example of a first, proclaimed Ukrainian state, Reichskommissariat, virtually days before the territory was occupied with Hitler's consent by Hungary. The point is that the experience of Transcarpathia is something that is quite distinct from the other Ukrainian territories we're talking about, but it is part of the Ukrainian World War II experience. It was more or less a local experience at domination by the Hungarians locally, a suppression of the Ukrainian movement, introduction of a kind of an artificial local Ruthenian movement, increasing Magyarization, and so forth and so on. On the other hand, the territory escaped some of the worst horrible excesses and physical destruction that visited so much of Ukraine. This is with the exception of the Jewish population, of course, which I will mention briefly in a few minutes. Then there is the more interesting and less well-known territory of Transnistria, which is a term we've become familiar with since 1991, referring to a sliver of what had been the Moldavian Soviet Republic, but on the left bank of the Dniester River, which had never been part of the Moldavian or Romanian sphere, but was an artificial creation by the Soviet Union after the revolution to maintain a claim to territories that they had lost to Romania. Now, Romania and Hungary, as was already mentioned, were the two allies of Germany, but they were historical enemies and they were at odds with each other in various spheres, including territory. Hitler tried to mediate between them and awarded to the Hungarians about half of the territory of Transylvania, which had been in Romania. Romania, an ally of Hitler, loses territory to Hungary thanks to Hitler. What do the Romanians need? They need recompense, compensation for the lost territory. Where to get it? Well, there is Ukraine to the east. So to the east of Bessarabia, which is the heart of the area between the Prut and the Dniester, which had been part of Romania,
Hitler and the Reich concede them territory from the Dniester to the Bug River. Very sizable territory with a population of approximately 2 million people, and including the city of Odessa. Think about the importance of Odessa. So for the period, the duration of World War II, including our year, 1942, we're talking about this area not as being directly under the control of the Nazis, but of their allies, Romanians, who, of course, will not dare to do anything to alienate the German overlords, but who have their own interests and their own policies, which means Romanianization. Just like in Transcarpathia, you have Magyarization being conducted. Here you have Romanianization being conducted. Again, the main sufferers, physical sufferers, are the Jews, the Jewish population, which was quite large in this area because the Romanians, anxious to please the Germans, first concentrated large numbers of Jews and then delivered them for their ultimate fate. That's the idea, and this is something that is of particular interest to me, I hope to Mr. Andrei Dobryansky as well, is Crimea. We sometimes forget, because Crimea was not part of the Ukrainian state at the time, that what was happening in Crimea during World War II must be considered part of Ukrainian history and the Ukrainian experience. Because, among other things, it was this experience that ultimately brought Crimea into the sphere of the Ukrainian state, and the native people, the Crimean Tatars, turned them into staunch Ukrainian patriots. So the period of World War II and 1942 especially is a period to which Ukrainian historians must pay special attention in what was happening in Crimea, especially in light of the accusations that were later made by the Soviet Union of Crimean Tatar collaboration with the Nazis, and then, of course, a wholesale deportation of 1944. And to bring my own personal story, as Dr. Kipa tried to do, to these events, I avoided 1942 and appeared on this earth only in 1944 on the 17th of May, and this was one day before the deportation of the Crimean Tatars. So I have a special kind of biographical sentiment connected with these people, and I consider them brother Ukrainians today. As for what I used to consider, the traditional Ukrainian lands, they too were not administered as one unit. Galicia, as we know, was joined with some rump territories of Poland, those that were not absorbed directly into the Reich, but that included Kraków and Warsaw, into the General Government. There was a special district, Ukrainian district there, but the policies, what was allowed, which was restricted, but was allowed to a great extent then in eastern Ukraine, differentiates this territory. It also had a population with a very different experience in the past and different political culture, which interacted with the German authorities and with others and with each other in a different way. And then there is that classical Reichskommissariat, which covers most of Ukraine, although it extended partly into Belarus, so it was not even only Ukraine, and not all of eastern Ukraine. It was basically the Pravoberezhia and parts of Levoberezhia. I was actually quite, one second.
quite not surprised, but struck by a map. Central Eastern Europe under Nazi rule in 1942. I don't know how well you can see it. Maybe I can even pass it around. And there is a line demarcating the eastern boundary of the Reichskommissariat with the extreme east of Ukraine, which was under military control. And if you look at that line, it's virtually identical to the line that we see on the ground today between Ukraine and the Russian forces. There is something in this area that kind of begs for this kind of intervention. So maybe you can just, I'm sorry, I only have one copy. So all of these territories, to make matters short, to the ground, had their specific features. They all had different experiences in the past. They had different political cultures. They had experienced their own different traumas in different ways, which meant that their reaction to the events of World War II and the occupying powers, be it Germany or some of their allies, made it a much more complex, I think, and much more interesting picture than a simple statement that Ukraine under German rule in World War II. It's not quite as simple as that. Now, as I said, the corollary to this is that different Ukrainians from these different territories brought their own traumas. The Soviet Ukrainians, the traumas of the 1930s, including the famine, which made them capable of some things and made them incapable of doing some other things, which occasionally surprised or even aggravated Western Ukrainians who came in touch with them and said, why are you like this? I mean, here we are coming to you with all kinds of programs, with all kinds of ideologies, and you people are kind of, being wishy-washy and that sort of thing. Well, one has to take into account the kind of traumas that they had experienced. On the other hand, the Western Ukrainians had the experience of, in the 1930s, of ideological movement sweeping Western Europe. Many of them were left. They were Ukrainian communists, Western communists. They were right. There were all kinds of movements. There were all kinds of interactions, including on the inter-ethnic level. So the results were that there were different interests, different concerns. In the East, you had more concerns for social justice. In the West, you had more concern for state building. But the important thing to remember, I think, is that late 1941 and 1942 were bringing these sides together for the first time in decades. And something was brewing which would bear fruit, I think, or maybe come up with a synthesis later when the Western nationalists began to understand a little bit what were some of the motivations of the Easterners and vice versa. The Pochidny Group, of course, we were already mentioning as something that facilitated this. Now, very briefly, just bullet points of 1942 itself. This should have been the centerpiece, but it's just 3 bullet points. This was the year when the Germans consolidated their rule. So the kind of still somewhat fluid, somewhat free-flowing social situation of 1941 was being replaced by consolidated, harsh, increasingly harsh rule, whether military in the Far East or in the Reichskommissariat under this terrible person that Dr. Kipa mentioned, Erich Koch. Which, by the way,
as a footnote, there were differences in the Nazi regime about what approach to take to Ukraine. I mean, ultimately, I think they all intended not to, establish, a glorious, Ukrainian state, but, to what extent Ukraine should be repressed, to what extent it should be co-opted was a difference. And Mr. Koch, who ran the Reichskommissariat, had a counterpart in Berlin, Rosenberg, who's the minister for Eastern Territories, who advocated a more lenient, more tolerant alliance. So, by the way, this just as a reminder that we should take personalities even and individuals, not so much personalities, but individuals in mind. Given that, then 1942 was characterized by, in no particular order, limitations in education policy. Basically, in these German-run territories, education was being limited to 4 grades, enough to have the Untermenschen learn to read, to follow orders, what needs to be done, but certainly nothing to have aspirations to rise. This, by the way, struck very hard in Eastern Ukraine, which for all of the traumas of the Stalinist period, the Eastern Ukrainians were used to the notion of the value of education and higher education, and that even from the villages, even the famine-ravaged villages, they could eventually rise in high ranks through academic achievements, educational achievements. Their cultural life in the German territories was restricted. A lot of the institutions such as theaters and others that were established in 41 spontaneously were reduced. Publications, which again had sprung up, were being reduced and turning more and more into propaganda sheets for the Nazis rather than any, Ukrainian organs. Organizations were banned. Even medical services were deliberately restricted. Mr. Koch again said, I have a quote here, that one of the purposes of medical services in Ukraine was to, quote, check the biological power of the Ukrainians. In other words, not make them too healthy so that they would be reproducing, but to, maybe keep them well enough to do the work, but keep them too exhausted and too ill to do anything more than that. And perhaps the most important and most disappointing for Ukrainians, especially in the East, was the maintenance of the collective farms. If you think about the Holodomor and the connection that had with collectivization and resistance to collectivization, what so many of the peasants in Eastern Ukraine were hoping for was their own land. The Germans maintained not only the collective farms in order to facilitate the acquisition and extraction of food, but they even maintained the practices, the administration, and the protocols of how all this extraction was to be done. I think I'm reaching sort of the end, which is fine because I think I've reached what I wanted to say about 1942, but I cannot resist making some comparisons with today. One could say it's a kind of a legacy that lives on. I don't have to tell any of you that the justification, or one of the justifications of Putin's invasion of Ukraine, was to denazify Ukraine. We know that when the son of Father Demid in Lviv, who was the rector of the Ukrainian
Catholic University, an important priest, when his son was killed in the East a few months ago. The Russian write-up said that he was obviously a Nazi, the son of a Nazi priest, and someone who learned about Nazism in the Nazi organization called Plast. So Nazism is in the air today, and I think that is another reason, apart from simply historical, that turning back to this period and learning, by the way, to deal with definitions, fascism and Nazism, not to mention other things that we know in this country, like nationality, ethnicity, which has come to mean race rather than nationality. These changes in vocabulary change our perception of how we view the past and distorts very often reality. I don't know if you remember, some of you I think may, during the Maidan period and the occupation of Crimea by Russia, a friend, colleague, advisor to Putin, the name of, he's an ethnic Armenian, by the way, Hulyk-Hnatenko, published a very interesting article, and it was not the only such thing. Ukrainian writes that we have to distinguish between the good Hitler and the bad Hitler. Not only was there a bad Hitler, but the good. Now this is from anti-Nazi, anti-fascist Moscow. Now, who exactly was this good Hitler of whom Ukrainian speaks? And he writes, quote, "We should distinguish between Hitler before 1939 and Hitler after 1939 and separate chaff from the grain. The fact is that while Hitler was gathering German lands and united Germany, Austria, the Sudetenland, and Memel-land without a single drop of blood, he was good. If Hitler stopped at that, he would be remembered in his country's history as a politician of the highest order." In other words, what Hitler was doing in his occupation and his repression of the peoples of Eastern Europe was fine. Where was his sin? He attacked the Soviet Union in 1941. That's when he became bad. And then we had the bad Hitler. So that brings me to the point that we should examine what Nazism means, what fascism means, who represents these various ideological strands, and use, not that I believe in, looking at the past simply through the prism of the present, but since there is a connection between past and present, see what we can draw to understand both the past and the present by this kind of juxtaposition. So I apologize for not knowing or presenting more about 1932, but for whatever thoughts this may provoke, I'll be grateful. Thank you, Mr. Hajda. I want to underscore, I am not an expert in the area we're dealing with. My concentration was Germano-Slavic literary and cultural relations, so that
I am here actually learning a great deal. I've read before about it, and there's one thing that occurred to me that about 1942, if one can, in a biography of the life and death of Adolf Hitler by Robert Ain. Here is what he writes, and I would just like to add that if I made that particular paragraph, I found that really very fascinating in a way, that in the summer of 1942, Hitler's empire reached the greatest extent, and Hitler also later on committed his most fatal blunder. But what is interesting to note is that at that time, when Hitler was enjoying his greatest territorial gains and comparing himself with Napoleon and Genghis Khan, he was living, here's the connection, he was living and I quote here directly, uncomfortably and miserably in a small wooden hut about 10 miles to the north of Vinnytsia in Ukraine. His headquarters, known as Werwolf, consisted of a group of well-camouflaged huts under the fall pines and the tall pines. There was nothing luxurious about those huts, which might have been taken for peasant huts. Concrete underground bunkers had been built, and the most modern radio and telephone equipment had been installed, and there were the usual defense posts and guard houses. This new command post was completed in the spring of 1942, and Hitler spent the entire summer there. But it's just interesting to note that while all of these things were going on, Hitler himself was occupying Ukraine. Hitler himself was well positioned in Ukraine. And from there, in other words, tried to command the events that happened, but miscalculated the Soviet troops' maneuvers, and ultimately had to abandon. Are there any other questions? Yes, please. Yes, I have a question to either of the two professors who'd like to respond. Preliminary observations very simply, whoever makes the accusation first establishes the optics and the frame of reference for it. Unfortunately, in dealing with this Nazi as an accusation, we are responding, we're not making an accusation against Stalin, Russia, Putin, so on and so forth. But if we're in the response mode, the question is this. 4 years ago in June, Professor Tim Snyder gave a lecture to the Stayers in Germany. He was in front of the German Bundestag, and he reminded the Germans of their own history, being that Hitler's purpose, the entire purpose for World War II in Europe, is the occupation, exploitation of Ukraine. It was a colonial war to control Ukraine. That is something that the Germans forgot if they ever really understood. My question for either or both of you is, what do you know or what do you think is currently the impact of that fact of history on Germany, if any? I can't imagine that even one lecture by Tim Snyder in front of the Bundestag would be terribly consequential, but it must have had some effect. So the question again, in summary, is, has the perception of so-called Russian victimization by Germany in World War II, has that moved off center and in the direction of understanding that, in fact, that Ukraine was a prime target of Nazi aggression and the cause of World War II? Thank you. I'm going to yield. Ich bin überfragt. I think it might take a whole you first that. Yeah. Just hold it to your mouth. Hold it to your mouth. There should be a green light. Green light is not like that. It's a trick light. Oh, this is, look at this. Guys.
I will fall back on my initial statement, and I think I echo Dr. Kipa as well. I am not an expert in, I cannot address details, and as much as I like and admire and follow Tim Snyder, he is so prolific that I have not followed every statement that he has made or any, every reaction. However, if I may just take that as a stepping stone to something else, mentioning Russia and Germany, I think there was so it's not an answer, but it's an additional bit. I think there was in 2008, 2009, when the president pro tem of Russia was Medvedev. He had a meeting with Angela Merkel, was it in Sochi, I think? It was on Russian territory, and it was in on one of the anniversaries of World War II. In his speech, Medvedev with Angela Merkel spoke in such a way that observers felt that he was accusing Ukraine and Poland of having started World War II, and Russia, the Soviet Union, and Germany was sort of the innocent victims of what these two terrible people in the blood, did. So there's a lot to be, I think, said and done about awareness of who was responsible for what. I, for example, am curious, maybe there's an answer out there. It's just not going to do with the literature and research as well, that whatever compensation Germany was making for destruction, let's say, in Ukraine, probably went to Moscow and not to Ukraine. And it would be very interesting to, if any economist could do some calculations and see, how much Russia gained from Ukrainian misery and how the Germans actually were providing these things. I know that this is not an answer to your question. No, actually. Kelvin. Я перепрошую, я спробую раз відповісти, може, на це питання, тому що це дуже важливе насправді питання, яке пояснює не тільки історію сьогодення. Проблема в тому, що виступ Тімоті Снайдера для багатьох інших був справжнім шоком. Проблема в тому, що в німецькому суспільстві немає усвідомлення того, що ті воєнні злочини, які чинили нацисти на території, яку вони вважають Совєтського Союзу, це воєнні злочини, зокрема, в першу чергу на території України і Білорусі. Для них воєнні злочини проти Совєтського Союзу – це воєнні злочини проти Росії. Таке, на жаль, усвідомлення абсолютно домінує в німецькому суспільстві. І саме це викривлене усвідомлення, що нібито німці чинили злочини в першу чергу проти росіян, в основі теперішньої дуже невпевненої німецької політики по відношенню до Росії. Це відверто заявляла Ангела Меркель, це продовжує заявляти пан Шольц, новий канцлер, що ми не можемо допомагати Україні проти Росії, тому що ми дуже завинили перед Росією в Другій світовій війні. Оце прекрасний просто приклад, як оці перекривлені абсолютно уявлення про минуле, зокрема про те, яке ми з вами говоримо Другої світової війни, служить виправданням для того, щоб закривати очі на злочини сьогодення. One observation. Let me make a suggestion to everybody in the room. As a lawyer, when I look at arguments and where the equities fall, our response to accusations of Ukrainian Nazism cannot and should not be that, look, we have a Jewish president. What does that do? That seems to accept the accusation, but we're tossing it out because Zelensky is Jewish. Well, what if Zelensky was not Jewish? What if Zelensky was not the president? Then that accusation seems to stick in the minds of people when they make that accusation against Ukrainians.
We have to know and we have to understand bits of our history, one being the point that Professor Snyder made, the second one, of course, being that the first shots in World War II, in fact, was Karpatska Ukraina and the Hungarian invasion as an ally of Germany. That's all that I'm not going to duplicate. If I could just add one point that I think will be interesting for this group. Very recently, Poland made a claim against Germany for $1.3 trillion in compensation for what happened on Polish territory, which floats, of course, includes Olesya, in the Second World War. I'm not aware of any Ukrainian claim against Germany for that. And of course, it builds on what Professor Hajda said about did the Russians benefit from, in fact, compensation paid by Germany, reparations paid by Germany to the Soviet Union and to, of course, the Jewish diaspora as well, which provide billions of dollars in compensation from Germany for Ukrainian losses. Actually, aside from absolute modesty you brought to this, absolutely brilliant presentation. No, and you really did understand the geography. You've given me a sense of it. It's something that we did use in a debate back in 2005 and 2006 when we first started the historical encounters. And the Poles recognized the same thing we did. Look at the map that you just gave out. It's on the military administration versus the civilian administration. It was only, and the Poles pointed that out, and I want to point it out now with both Jurkiw present and Dieter and Volodymyr, all three making probably the same points, that it's a military administration that they had, which means that this was all in flux and not really a territory that went back and forth. They did not put civilian administration into those areas. And I suspect that if not having civilian administration, the kinds of what we call war crimes, that's the kind of atrocities of taking populations, sending them, as I think we'll find out about Ostarbeiters. It wasn't organized. In the military administration, you couldn't organize, whole trains full, because you needed a civilian administration to take care of the paperwork and stuff. And in the military areas, the Poles made that point, that in the military areas, you couldn't quite do all of that. So in effect, all the things that we're going to be talking about, a lot of that actually happened in Ukraine because it was settled for a while. The Germans actually had real control over it, and could do the paperwork in a way that they couldn't in the military areas, which constantly were contested. We know the Kipa is contested two times by our own military generals today. They're talking about that. So yes, I mean, this map, your geography, your sense of the geography of treating Zaryckyj and Bukovina differently, and the Romanian experience and the Hungarian experience differently than the German experience, and the German experience in Western Ukraine and Eastern Ukraine, and then the administrators. That actually, and the fact that we actually had civilian administration, we had a Hun like Koch, and I don't want to insult the Huns, but Eric Koch, as opposed to what they had as military administration. That makes a big difference. It really does, and it should, in terms of the casualties and compensation issues that we are going to bring up in the future. Okay, so I thought I might add that, and I just wanted to come. Thank you. Thank you. Any other questions? Comments? Yes. I would like to remind about agreement between Stalin and Hitler. It was written in Russian something that is true. Yes, they would like to divide the world by two. When Hitler was going to prison, Stalin, he did not spoke 1 week with any. After that, he started to do. We don't have to
remind about, because Yuri Orlov, who was famous dissident in former Soviet Union, he thought history is going by spiral. That I saw in this time between Germany and Russia. That is my comment. That is true. I read that was written in Russian without Chronicles. Thank you. Any other comments or statements? Well, time tells me that we need to switch to the second speaker of the second segment of this morning's program, and it will be about Ostarbeiter. And I briefly, in the introductory remarks, I briefly described them to give you basically an idea what that was all about. And I want to thank Professor Hajda for participating in the first segment of the program today, and basically welcome now our one. Thank you, Professor Hajda. Our next speaker will be virtual and from Ukraine, and it will be in Ukrainian. So I assume that, in other words, where necessary, their translation is available for what's coming up. Our next speaker. Thanks. Our next speaker will deal with the issue of the Ostarbeiter, basically individuals who were transported, for the most part against their will, to Germany to serve the German people. And the title of the speaker's presentation is Українські Остарбайтери, раби Гітлера і свідки України. Ukrainian Ostarbeiter, Hitler's slaves and Ukraine's witnesses. Our speaker is Dr. Olesya Isayuk, who was born in 1987 in Lviv. I'm sorry, I said I was going to do this in Ukrainian. So. Олеся Івасюк народилася 1987 року у Львові, закінчила історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка у 2009 році. На початку 16-го року захистила дисертацію на звання доктора гуманітарних наук на тему Львівський університет у роки Першої світової війни в Любліні, Польщі. 11-го року, з 2011 року працює у Центрі досліджень визвольного руху, а з 2012-го також є науковим співробітником Національного музею меморіалу «Тюрма» Налонського. У 2015 році опублікувала наукову популярну біографію Романа Шухевича. З 2015 року досліджує тематику українських жертв каральної системи Третього Райху. Наразі працює над укладенням списку українців, в'язнів Аушвіцу та формуванням і діяльністю мережі спротиву серед українських політв'язців у Аушвіці. До сфери наукових інтересів також належать взаємні стосунки національного підпілля, цивільного населення та армії тоталітарних режимів в Україні,
та завершення етапу Другої світової війни та нацистська окупація у Західній Україні. Опублікувала ряд наукових та науково-популярних статей і є співавтором виставки «Тріумф людини. Мешканці України, які пройшли нацистські концтаборів». Підготувала оновлену суттю доповнену і поширену біографію Романа Шухевича. Незабаром вийде друком новому виданню. І з літа 2021 року постійно дописує до інтернет-виданню з Deutsche. Так що, бачите, наша слідучий учасник нашої сьогоднішньої сесії є з України віртуально доктор Olesya Isayuk. Доброго дня, шановне товариство, рада всіх бачити. Дякую за можливість виступити на заході і перепрошую за можливі технічні проблеми. Отож, власне кажучи, моя сьогоднішня тема стосується одного з, я сподіваюся, мене чути. Так, у мене, так. Так. Дякую також панові Альбертові за представлення. Сподіваюсь, мене чути і, власне, розпочинаю. Отже, традиційно остарбайтерами або в перекладі з німецької мови східними робітниками вслід за бюрократичним жаргоном Третього Райху прийнято називати примусових робітників з території України та інших країн колишнього Совєтського Союзу, які під час Другої світової війни були вивезені в Німеччину для примусових робіт на підприємствах та у приватних господарствах, фермах і тому подібне. Але тут, власне, вартує зразу зазначити, що коли говоримо саме про українських остарбайтерів, то часто випускається з уваги момент, що, власне, практика примусових робітників, вона стосувалася центральних та східних областей, а також Волині, тобто території і входили в Reichskommissariat Галичина, Галіцієн, а також частково території, які знаходилися під військовим адмініструванням. Але, власне, вихідців з Галичини, які адміністративно проживали в дистрикті Галіцієн, дистрикті Галичина за адміністративним поділом, впровадженим нацистами, воно, власне, їх трактували трошки інакше, оскільки вони вважалися поляками формально. Перший транспорт з майбутніми остарбайтерами відбувся 18 січня 1942 року. Спочатку майбутніх остарбайтерів, майбутніх робітників заманювали рекламою, перспективою заробітку, іншими перевагами, але дуже швидко вже з листів і розповідей перших остарбайтерів з'ясувалося, що йдеться про фактичну рабську працю. І це не було перебільшенням, оскільки справді йшлося про, по суті, рабський статус цих примусових робітників. Дозволю собі представити трошки статистики для загальної картини. Отже, станом на 30 вересня 1944 року, тобто майже через 3 роки після цього першого транспорту 18 січня 1942 року, цього кількість примусових робітників з території України становила 2 мільйони 30 осіб приблизно. За весь період це власне ті, чи є власне походження, українське походження чи приналежність до формальних громадян
Совєтської України можна підтвердити, а загалом було залучено з території Совєтського Союзу 2770 тисяч осіб. Відповідно, вже добре видно, що українці становили більшість, дуже таку солідну більшість. Загальна, принаймні, власне, з цих вивезених. Приблизно третина вивезених працювала у сфері сільського господарства, тобто йшлося правило про роботу у приватних господарствах, 45% у промисловості на промислових підприємствах. Причому траплялося, що, власне, промислові робітники з території Совєтського Союзу загалом та і України, зокрема, становили, власне, більшість промислових робітників на підприємствах. І, в принципі, це підтверджує також статистика, згідно з якою виходить, що на гірничих підприємствах працювало порядка 60%. Власне, остарбайтери становили 60% усіх працюючих, на підприємствах металургії 52%, в хімічних підприємствах 36%, у галузі транспорту знову ж 52%. Серед остарбайтерів переважали жінки, причому навіть не жінки, а частіше молоді дівчата 18-25 років. Їх було 52% від усіх. І також досить часто траплялося, що на роботу потрапляли неповнолітні. Тут, очевидно, мається на увазі людей, молодих людей віком 16-18 років, яких, власне, їх було порядка 41% серед чоловіків і 60% жінок. І, власне, в перші ж місяці 42-го року, власне, 20 лютого, власне, вийшли спеціальні укази про остарбайтерів, так звані остарбайтер РЛС німецькою мовою, які формально регулювали становище остарбайтерів. Власне, аж йшлося про узаконене рабство. Остарбайтери підлягали тотальному контролю, вони мали жити окремо не тільки від німців, але і від всіх інших примусових робітників, всіх інших категорій. Власне, ті працівники і ті примусові робітники, які проживали і, власне, працювали на фабриках, на заводах, їх, як правило, поміщали у окремі відособлені трудові табори, і їм строго, суворо заборонялося залишати цей табір, тільки, зрозуміло, за винятком виходу на роботу. Обов'язковим було носіння спеціального розпізнавального знаку невеликого такого прямокутника з написом «Ост-Схід». Остарбайтерам заборонялося, наприклад, відвідувати церкви, водити приватні знайомства з німцями, заборонялися романи, скажімо так, романтичні відносини з етнічними німцями. Власне, за це передбачалася смертна кара, що, власне, партнером був остарбайтер. Якщо ж йшлося про остарбайтер у жінку, то їй загрожував концтабір. Зарплата остарбайтера становила не більше 50% зарплати німецького робітника, і з цієї половини ще вираховувалися кошти, власне, на утримання і харчування самого остарбайтера. Залишався насправді мізер. Норми харчування, які передбачалися для остарбайтерів, були найнижчими серед інших категорій іноземних робітників у Райху, і в середньому вони становили 2283 калорії на день. Тут доречно нагадати, що середньостатична норма калорій для дорослої людини – це 2700-2800 калорій на день, тобто йшлося фактично про голодну пайку. Ось також до остарбайтерів застосовували особливо суворі покарання, це офіційно називалося особлива система штрафів. І в цю особливу систему, зокрема, входили фізичні покарання, тобто побиття за провини та відправки до концтаборів.
Тільки наприкінці 1942 року остарбайтерам дозволили листуватися з рідними, причому була введена норма 2 листівки на місяць. З листопада 1943 року їм усе дозволили виходити за межі цих спеціальних трудових таборів при підприємствах, зрозуміло, за дозволу керівництва адміністрації цих таборів. Наприкінці 1944 року власне, знаки ОСТ були змінені на спеціальні позначки для українців, білорусів і росіян. Йшлося, власне, про національну символіку. А також норми харчування остарбайтерів були урівняні з нормами харчування інших категорій іноземних робітників. Ну, правда, тут треба зауважити, що в умовах, коли вже голод заглядав в очі всій Німеччині, то це вже було радше символічним, насправді, і вже не так багато на що впливав. Загалом, підсумовуючи людські втрати України від примусового вивезення на ці роботи в Німеччину, оцінюється у 2,5 мільйони, причому переважно це були молоді здорові люди, про що вже йшлося. Більшість з вивезених повернулося після Другої світової війни у рамках так званої репатріації, але частина вибрала еміграцію. Невелика частина, але все ж. Треба сказати, що власне цей примусовий вивіз на роботу залишився у пам'яті принаймні деяких регіонів центральної та східної України під дуже характерною назвою каторга. Ось, про що можна зустріти у спогадах і навіть у художніх творах, де зачіпається певним чином, власне, тема остарбайтерства. І тут, власне, зазвичай остарбайтерів оцінюють, загалом розглядають тему остарбайтерів у контексті окупаційної політики, власне, нацистської Німеччини і загалом у Східній Європі, і, зокрема, в Україні. Це цілком справедливо, логічно і закономірно, але є, власне, кілька менш видимих моментів. Отже, перший з менш видимих моментів – це те, що як зазначають дослідники теми для дуже багатьох остарбайтерів. Слід нагадати, що це, власне, були молоді люди, і це означало, що вони все своє життя прожили у рамках Совєтського Союзу, в межах Совєтського Союзу. І для основної маси з них, власне, потрапляння в Німеччину, навіть у ролі такого раба, по суті, примусового робітника, це, власне, був перший досвід бачення, спостереження життя інакшого, ніж те, до якого вони звикли. Навіть у випадку практично безправного мешканця трудового табору і цього підневільного заводського працівника можна було бачити різницю між умовами життя в Совєтському Союзі і умовами життя на Заході. А в випадку тих, хто потрапляв на роботу до сільське господарство, або, як казали, просто до Бауера, то різниця була ще разючіша, ще сильніша. Тим більше, що коли йшлося про роботу в селянських господарствах, то там все було дуже диференційовано. Можна було потрапити до нелюдяного господаря, який трактував цих примусових робітників як рабів, а можна було потрапити до господаря, навпаки, дуже людяного, який ставився до своїх, власне, цих працівників, яких йому приділили по-людськи, тобто їх принаймні годували, як слід, ставилися до них як до людей, інколи купували одяг, але це все була лотерея, насправді, все залежало від того, до кого потрапилося. І тут, власне, але тим не менше, все це, що я досі розповіла, не дає, на жаль, що від питання, і, власне, чином остарбайтери свідчили про своє українське походження.
Тут, власне, відправною точкою розповіді як так вийшло, а вийшло значною мірою просто в ході обставин, неплановано і непередбачувано. Та от відправною точкою є те, що початково цих українців їх не відрізняли від росіян. Їх згідно з нацистським підходом, який передбачав визначення нації за державою громадянства, їх, власне, зараховували до росіян. І, власне, не зважаючи на те, що, власне, були вони українцями. Але, попри це, і, власне, перший парадоксальний момент істини настав, власне, почав проявлятися десь з літа 1942 року. Тобто з моменту, коли, власне, почалися втечі остарбайтерів, які пізніше почали наростати. Причинами втечі були, в принципі, очевидно, нелюдські умови утримання, це перше. Друге, небажання працювати на окупанта. Ось. Ну, і третє, в міру того, як розгортався наступ зі сходу Червоної армії, а з заходу бойові дії, посилювались бойові дії англо-американських союзників, власне, то з перспективи тих примусових робітників шанси добитися до ворожої нацистам армії зростали. І це, відповідно, теж стимулювало втечі. Але якщо втікача ловили, то єдиним шляхом для нього був, власне, концтабір, концентраційний табір. І, власне, як правило, це був найближчий трудовий табір, якийсь локальний, але інколи це міг бути і один з великих концтаборів, в тому числі табір смерті. Ну, власне, місцеву владу, місцевості, де спіймали втікача, цікавило виключно, наскільки далеко вести втікачів. І, власне, багато про що свідчить факт, що найбільш відомі, медійні в Україні колишні остарбайтери Анастасія Гулей та покійний уже Вадим Бойко, власне, вони обоє свого часу втекли і обоє пройшли найбільший з концтаборів Аушвіц. І, власне, процедура свого роду прийому у концтабір передбачала заповнення в'язничних документів. А серед таких документів обов'язково була так звана карта в'язня, Häftlingskarte німецькою, а там, у свою чергу, було питання державної приналежності. При такій системі обліку, яку цікавило виключно формальне громадянство, представники бездержавних націй, включаючи українців, мали всі шанси загубитися серед інших. І тут, власне, сталося несподіване, коли остарбайтери-втікачі часто у відповідь на вимогу назвати країну громадянства, вони повідомляли, що вони з України. Ну, певна логіка, в принципі, була, тому що формально Україна під назвою Українська Радянська Соціалістична Республіка вважалася окремою державою в складі СССРу. Принаймні, так це намагалися представити. Тим не менше, попри те, що всі дослідники теми добре знають, що це було насправді не так. Крім того, такого поняття Україна, українець, українка у номенклатурі передбачалося для фіксування державної чи національної приналежності в таборах, принаймні на першому етапі, не передбачалося. Тому дуже часто справа закінчувалася або побоями для в'язня, який, на думку писаря в концтаборі, подавав незрозумілі або неправдиві дані, або коли
писар бачив, що він нічого не доб'ється, бо зрештою неможливо примусити людину повідомити те, чого вона не знає, ну як не знає, чого вона не розуміє радше, в тому числі через очевидний мовний бар'єр. То, власне, тоді вже ці писарі вдавалися до комбінацій і записували у в'язничних актах певне середнє арифметичне між тим, що йому офіційно приписувалося, і тим, що йому повідомляв новоприбулий в'язень. І в результаті постали численні варіації запису походження, які в підсумку всі означали одне й те ж, що в'язні стверджували своє українське походження, що звучало певною противагою стандартному запису вихідців з СССР як росіян. І таких прикладів є маса, власне, у збережених в'язничних картах. Картах, власне, в'язнів концтабору колишніх остарбайтерів. Їх спіймали при втечі і відправили в концтабор. Та Степан Лучко, уродженець села Гулівка з Волині, прямо вказав Україна як свою державну приналежність. Олексій Ломака з Запорізької області назвав себе російський українець. Ще один такий остарбайтер Степан Плюш з Київщини назвав себе українцем з Росії. Борис Коробко з Луганської області знову зазначив, що він українець. І аналогічно українцями себе назвав Віктор Лахтєрін з Донецька, тоді Сталіно, та Іван Лобода з тоді Дніпропетровської, зараз Січеславської області. Інколи також можна подивити власноручні підписи в'язнів на окремих видах документації, які явно виконані українською мовою за правилами української орфографії. В результаті, що ж вийшло? В результаті таких неусвідомлених зусиль, з такої напливу статистики, і збігу обставин, певною мірою можна у в'язничних документах Третього Рейху збереглися відомості про велику кількість таких українців, статистично дійсно дуже велику кількість. Другий момент істини настав уже після Другої світової війни, коли, власне, колишні остарбайтери стали частиною відкриття правди на заході Європи і в Сполучених Штатах Америки про дійсні реалії, власне, того, що відбувалося у Радянському Союзі у 20-х, 30-х, особливо 30-х роках ХХ століття. І тут, власне, найяскравіший випадок, можливо, найяскравіший, трапився у 1949 році, і, власне, вартий того, щоб про нього розповісти, і таким чином знову і проілюструвати, як все це відбувалося. Отже, почалося все аж досить опосередковано. Колишній совєтський чиновник з питань ленд-лізу, високопоставлений, поверненець, втікач Віктор Кравченко у 1949 році видав книгу «Я вибрав свободу», де описав, зокрема, реалії Голодомору в Україні. Після виходу книги редакція французької газети «Letters Françaises», французький лист, подала до суду на Кравченка, звинувачуючи його у наклепі на радянську владу. Газету підтримало чимало відомих людей, то адвокат Кравченка Жорж Ізар вигадав цікавий хід. А власне подав, знаючи, що на той час в таборах Displaced Persons власне перебувало чимало і втікачів, і колишніх остарбайтерів з України, він подав оголошення, хто може, власне, подати правдиві свідчення про, власне, те, що насправді відбувалося у Радянському Союзі.
те, про що написано у плікат, можна перевершити сподівання, тому що і зараз завалили листами. Причому дуже часто ці листи були колективні. Та лист з табору переміщених осіб у Галлендорфі підписало 396 осіб. Лист з Фельдмохтінга 217. І було ще, прикладів ще можна навести дуже багато. Результат був такий, що на підставі цих свідчень, власне, суд виніс вирок на користь Кравченка. Пізніше колишні остарбайтери напишуть ще чимало спогадів, складуть свідчення. І тут варто зауважити, що тут дуже важливим є фактором, що основна маса остарбайтерів походила з сіл. Це були сільські уродженці, сільські жителі. А власне, голодомор, розкуркулення, колективізація, все це найсильніше вдарило саме по селу. Вони були свідками, жертвами, вони могли найбільше розказати, розповісти, і вони розповідали. Таким чином можна, в принципі, заризикувати твердження, що, власне, ці східні робітники мимоволі, хоч переважно і несвідомо, більше в силу обставин, відповідаючи на виклики, які ставила перед ними реальність воєнної і повоєнної Європи, спричинилися, наскільки було їхніх сил, до запуску двох важливих процесів. Перше – фіксація українців серед жертв Третього Райху окремої спільноти, а друге – відкриття злочинів радянського тоталітаризму у міжвоєнній Україні для західної аудиторії. Дякую ще раз за увагу. Дякую, пані доктор. Чи ви нас чуєте? Вибачайте, пані Олесю, ви чуєте? Так, я вас чую, дякую, я чую. Дякуємо, пані доктор Isayuk, за ваш виступ. Чи є запити чи коментарі? Прошу. Дякую. По-перше, я дуже дякую вам, дуже цікава розповідь і дуже багато фактів, дуже систематизовано. Я, на жаль, на відміну від більшості присутніх, не є істориком, я юрист, але так сталося, що на початку 2000-х я брав участь активно в підготовці юридичної позиції України на перемовинах щодо виплат для остарбайтерів, а потім брав участь в численних судах. І лише можу додати, що 42-й рік – це дуже цікавий рік для остарбайтерів, для їх долі, оскільки насправді там було кілька категорій. Юридичної точки зору були категорії тих, хто добровільно згодився, і ті, хто відповідно отримував шпарт-арбайт-кас книжки тощо, тобто трудові книжки, те, що в нас називається. І була друга категорія, яка якраз в кінці 42-го року почала переважати, це якраз категорія тих, хто примусово був направлений до Німеччини, на відміну від кінця 41-го, початку 42-го. В юридичному сенсі вони абсолютно по-різному оформлювались і в майбутньому мали абсолютно різні права. Більш того, ми навіть вимагали на них сплат компенсації за їх виплати на трудові, те, що в нас єдиний соціальний внесок в Україні називається. Так? По-друге, всі категорії остарбайтерів поділялись дійсно за наслідками їх праці на три категорії. По-перше, ті, хто працювали на великих фабриках. По-друге, ті, хто працювали в приватних господарствах, і там дійсно це був абсолютно праві, сказали, що це якесь казино, десь добре, десь дуже погано. І третя категорія, найгірша, це категорія тих, хто працював на фабриках, що віднесені були до відомства СС. Справа в тому, що через мене особисто пройшло кілька десятків тисяч таких справ остарбайтерів різних варіантів. І от щодо фабрик, які належали СС, там навіть були угоди щодо надання певної кількості остарбайтерів з України, і одним з пунктів угоди було, що фабрика зобов'язується компенсувати витрати концтабору на спалювання тіл тих остарбайтерів. Тобто вважали, що кілька місяців і треба нову партію. І це було одразу юридично закріплено в якості частини угоди щодо надання такої примусової праці. Тож, якщо буде бажання, я з задоволенням, в мене великий архів щодо цього. Дякую вам ще раз за... Дякуємо.
afternoon. Дякую за вашу промову. Моя мама була не Ostarbeiter, її забрали до Німеччини як робітник. То вона працювала на фармі. І потім, багато років потім, дали їй компенсацію. 32 доляри місяць з Німеччини. Бо вона була добровільно робітник, як вони казали. Але її забрали, не примусово. The one I wanted to ask you is, are you aware of the Polish research that has been done at Auschwitz on Ukrainian prisoners of war there and internees? That's one thing. Two, I was privileged to know several Ukrainian nationalists who were in Auschwitz, including Stefan Pipalitsky. I still remember his number 154922. And he described to me how one of the earliest interned Ukrainian nationalists at Auschwitz was number 18 or 19. He was identified as a Pole because of his citizenship, but his nationality was Ukrainian. So if you're doing research on Ukrainian prisoners at Auschwitz, look in the early numbers. Somewhere in that very early group of prisoners was a Ukrainian identified as a Pole. So I think historically that's very important to underscore that point. But my main question to you is, are you aware of the Polish research? There was a research report prepared about 5 or 6 years ago by the Polish historical authorities at Auschwitz listing the Ukrainians who were there. Thank you. Dr. Olesya? Чи треба повторити питання, чи ви чули все, пані Олесю? Я перепрошую, була б вдячна, якщо ви його повторили, трошки голосніше. Ага, вибачайте, чи ми можемо тільки повторити? На жаль, моя українська мова не є така добра, але я попробую. Чи ви знаєте, що в освіті польські історики зробили список українських інтернованих? В Auschwitz. Що йшлося, власне, про Освенцим, Аушвіц, то я знайома з працями, власне, польських істориків щодо цього, щодо історії цього концтабору, і, зокрема, що стосується українських, власне, українських в'язнів і перипетій, пов'язаних з Україною. Ось, щоправда, вони, власне, ці дослідження, вони, скажімо так, як правило, це або окремі розділи чи уступи у більших дослідженнях, або винятком є хіба що, власне, дослідження пана Цари, власне, який досліджував, зокрема, в'язнів бандерівців в Аушвіці, але, власне, що це є окремий яскравий випадок радше. Я хотів коротенько один запит поставити. Значить, мене цікавить, чи є статистично вироблено, який процент остарбайтерів були українці, загально говорячи про остарбайтерів? Чи відомо це, чи ні? Що стосується, якщо брати абсолютно всіх іноземних робітників, з усіх територій, окупованих нацистами протягом Другої світової війни, то частка українців з них буде десь приблизно 25%. Подивимося, загально іноземних робітників, всіх категорій, всіх націй, всіх громадянств було 8 мільйонів 435 тисяч. Якщо українців з цього
2 мільйони 460 тисяч, то відповідно, власне, маємо, власне, приблизно, то виходимо, власне, на приблизні 23-25% від тотального загалу. Але знову таки, це рахувалося переважно для Східної і Центральної України, наскільки я знаю. Стоп. Так що я передам слово. Пані Олесю, ви мене чуєте? Уже чую, уже чую. Альберте, я просто мене цікавило, чи існує статистика, який відсоток остарбайтерів гітлерівських були українці? Бо він же брав з Східної Європи загально, і я не знаходив, так би сказати, академічного підтвердження, певно, процентів nationalities, значить, тих остарбайтерів. Розумію, власне кажучи, я розумію, що щось сталося з інтернетом, бо я вже відповідала на це, але видно, воно десь загубилося. Втім, перепрошую, і власне. Ага, дякую. Інтернет вже тепер працює. Отже, власне, прошу? Інтернет вже працює, так що прошу, ви чули мій запит? Розумію. Так. Добре, чула, так. Слава Богу, все чула. Отже, власне кажучи, арифметика має десь такий вигляд, що загально з усіх окупованих територій за всю війну нацисти привезли 8 мільйонів 435 тисяч іноземних робітників, а з того з території України було привезено 2 мільйони 460 тисяч, то так на око відсоткове співвідношення показує, що українців було десь порядка 20,
25-27% десь від загальної кількості, але власне, що ця загальна кількість в даному разі охоплює всіх іноземних робітників з усіх країн, всіх категорій і так далі. Добре, дякую. Так, прошу. Я би якраз хотів запитатися пані Олесю. Пані Олесю, додатково до того, що доктор Кіпа запитався. Додатково до того, що доктор Кіпа запитався, а питання є друге, то є, який відсоток з того, що колись називалося Совєтський Союз. Тому що друге питання, як мав коротенько, то є, чи компенсація, та, що відбувалася, чи вона відбувалася, в якій формі вона відбувалася, чи вона взагалі для тих, що залишилися в Совєтському Союзі, відбувалася. Ми знаємо, що люди наші діаспорі діставали компенсацію, і то вже пізніше, але чи хтось в Україні діставав компенсацію. А може навіть ще останнє таке маленьке питання, запитатися, кілька тих цілих остарбайтерів, що були в Німеччині, опинилися на Україні відразу, а кілька взяло і вони погнали на Сибірській землі, тому що це так само є важливе питання. Прошу. Якби ви могли, якби то чули ті питання, то було важливе відповідь мати на це. Добре? Пані Олесю, ви чули ті питання? Так, власне кажучи, що після падіння Совєтського Союзу, то уряд Федеральної Республіки Німеччини, власне, частково почав зі свого боку певні розшуки, частково колишні остарбайтери об'єдналися у свої товариства, ті, хто дожив, очевидно, і компенсації, я не можу стверджувати, що всім, але, власне, ті особи, які були зареєстровані, колишні остарбайтери, які могли надати документальні підтвердження, що вони свого часу були вивезені на примусові роботи, та вони отримали відшкодування від уряду Німеччини. Уже в 90-х і 2000-х роках. Я хотів додатково, чи всі вернулися, значить, з остарбайтерами, тому що було чутка, що багато остарбайтерів опинилися в Сибірі, а не на українській землі після війни. Чи ви маєте, чи ви за тим слідкували? Чи остарбайтери, ті, що були в Німеччині, чи вони відразу всі були, чи вони всі вернулися на Україну, чи багато з них опинилося десь у Сибірах спочатку? Питання, пані Олечко. Не всіх остарбайтерів поголовно в Сибір не вивозили, але інша річ, що в принципі кожен, хто в тій чи іншій ролі був на заході Європи, чи йшлося про остарбайтера, чи колишнього полоненого, чи будь-кого іншого, в принципі, такі люди були під підозрою, і такого роду досвід краще було в Совєтському Союзі приховувати, скажімо так. Принаймні його яскраво не демонструвати, тому, скажімо так, але, власне, що це лежало в рамках, в принципі, загальної антизахідної політики і риторики Совєтського Союзу, а крім того, власне, таким чином давав себе знати оцей парадокс, що так чи інакше остарбайтери бачили західне життя, точніше буде сказати, життя поза Совєтським Союзом, навіть перебуваючи в такому приниженому становищі. І порівняння це часто-густо, часто-густо виходило не на користь Совєтського Союзу. І таким чином, власне, скажімо так, загрозою репресій щодо, власне, за такого роду спогади про перебування в Німеччині, власне кажучи, це був один зі способів перекрити один зі шляхів проникнення інформації про
не совєтські країни, не совєтський досвід і тому подібні речі, забезпечити таку тотальну монополію пам'яті про війну. Ось, але це не означало, що абсолютно кожен остарбайтер поїхав буквально зразу після повернення на Сибір в концтабори. Інша річ, що фільтраційні табори, умови в яких часто густо не особливо відрізнялися від виправно-трудових таборів власне в тому ж Сибіру. От фільтраційні табори пройшли майже всі. А їх, як правило, ці фільтраційні табори розташовували інколи і в тій же Західній Україні, тобто, власне, кажучи, десь умовно кажучи, між Німеччиною і, власне, місцем проживання цих колишніх остарбайтерів. Дякуємо. Ще раз дякуємо за вашу участь. Вибачаюся ще раз за технічні проблеми, але селаві цими днями, як відомо. І я дивлячися на годинник, зараз чверть по 12, так що, мабуть, треба закривати сесію. Щиро дякую за вашу увагу і участь і бажаю всім смачного. Але я передаю слово доктору Zaryckому для того, щоб він ці справи перекуски пояснив. Дуже дякую. Всього доброго. Я якраз хотів взяти і сказати one minute in English or Ukrainian. We've had a wonderful morning session. I know that we're a little technical problem, but we are going to have lunch upstairs on the third floor. It's beautifully prepared for us. Because we understood that if we had served lunch, we have now put the vision of the war crimes that have happened by the Russians. They put the screen on, it's going to be active. I wasn't sure that anybody would want to do lunch while they were watching those. So if you can, we're going to be serving lunch upstairs. We're going to do it for about 45-50 minutes. And if anybody has, after they finish, you may want to see the screen that we've now put up. It really is a moving moment. And I just wanted to thank Dr. Kipa, the preparation we brought to this. You were the ideal moderator and discussion leader for us. I want to thank you, sir. And so again, and I got a funny feeling that we're going to have to start using these seats because we're going to have a Deutsche for the afternoon. There's going to be a couple more people coming after the lunch break. So if you can, try to get some of the chairs here once you come in. Okay? Thank you very much, and upstairs. To lunch. This was good. Got the information. I just wanted Mostly Zoom is the broadcast right now. Oh, really? Yeah, hold on. Let me go pause the recording. Sure.